హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియోలో ప్రీవియస్ టాపిక్కి కంటిన్యూషను ఈడీసీ టాపిక్ గురించి ట్రాన్సిస్టర్ బీజేటీ గురించి చూద్దాము. Transistors are active circuit elements that are typically made from silicon or germanium materials and available in two forms, namely NPN and PNP. BJT has three differently doped semiconductor regions. It consists of two PN junction diodes which are placed back to back. A BJT is a three-layer two-junction semiconductor device with emitter, base and collector terminals. In PNP transistor, majority carriers is holes, and NPN transistor majority carriers is electrons. Emitter region is always heavily doped with donor or acceptor atoms. The doping level is about 10 to the power of 19 per centimeter cube. Okay. Base region is always slightly doped region with doping level is about 10 to the power of 16 per centimeter cube. Collector region is always moderately doped region with doping level is about 10 to the power of 17 per centimeter cube. Symbol of PNP and NPN transistors. NPN transistor ఇలా ఉంటుందంట, పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్ ఇలా ఉంది. బేస్, కలెక్టర్, ఎమిటర్. ఓకే, నెక్స్ట్. When the emitter, base and collector terminals of a transistor are opened, the BJT is called unibiased transistor or an open circuited transistor. When the DC voltage are applied across the terminals of BJT, the connection is called biasing. Working of NPN transistor. The transistor in which one p-type material is placed between two n-type materials is known as NPN transistor. This transistor amplifies the weak signal enter into the base and produces strong amplified signals at the collector end. Okay. ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా ఉంటుందో ఇంటర్నల్గా ఇలా ఇచ్చారు. రెండు వోల్టేజ్ సోర్సెస్ అప్లై చేశారు ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్స్కి. సో ఇలా ఉంది ఫైనల్ డయాగ్రామ్. ఐఈ ఎమిటర్ కరెంటు, ఐసి కలెక్టర్ కరెంటు, విబిఈ బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్, విసిబి collector base voltage. Okay, the forward bias is applied across the emitter base junction and the reverse bias is applied across the collector base junction. When forward bias is applied across the emitter, the majority charge carriers move towards the base. The cause the emitter current IE. The electron enter into the p-type material and combine with the holes. Due to lightly doped base region, the only few electrons are combined and remaining constitutes the base current IB. The base current enters into the collector region. The reversed bias potential of the collector region applies the high attractive force on the electrons reaching collector junction, thus attract or collect the electrons at the collector. The whole of the emitter current is entered into the base. Thus we can say that the emitter current is the sum of collector and base current. I equals to emitter current equals to base current plus collector current.
Okay, next, working of PNP transistor. The transistor in which on N-type material is doped with two P-type materials is known as PNP transistor. Okay. The emitter base junction is connected in forward bias, due to which the emitter pushes the holes in base region. These holes constitute the emitter current. When these electrons move into the N-type material or base, they combine with electrons. The base of the transistor is thin and lightly doped. Hence, only a few holes combined with the electrons and remaining are moved towards the collector layer. Hence, base current develops. The collector base region connected in RB, reverse bias. The holes which collect around the depletion region, when coming under the impact of a negative polarity attracted by collector, this develop collector current. The complete emitter current flow through the collector current. ఆపరేటింగ్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. మోడ్స్ యాక్టివ్లో యాంప్లిఫైయర్ లాగా ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్. సాచురేషన్ మోడ్ క్లోజ్డ్ స్విచ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్, కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. కట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్విచ్ లాగా ఉంటుంది. కట్ ఆఫ్ మోడ్లో ఎమిటర్ బేస్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది. కలెక్టర్ బేస్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్లో ఉంటుంది. BJT is current control device because the output current, voltage and power of transistor are controlled by a input current of BJT. Leakage current flow in base and collector region. Common base DC current gain, అలాగే కామన్ ఎమిటర్ DC కరెంట్ గెయిన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా, ఇవన్నీ ఇచ్చారు. ఫైనల్గా ఇక్కడ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ గురించి చెప్పారు. ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ కింద అంటారు. వాట్ ఈజ్ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అంటారు. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ద మాడ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ బేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కలెక్టర్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎర్లీ ఎఫెక్ట్. 1 మార్క్ అట్లా అడిగేస్తారనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూసుకుంటే ఇంకా మనం థైరిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము. ఏం చెప్పారు ఈ వీడియోలో ఎక్కడ దాకా మనకి? BJT గురించి, BJTలో PNP, NPN 2 టైప్స్ ఉంటాయని, వర్కింగ్ ఆఫ్ NPN ట్రాన్సిస్టర్ గురించి చెప్పారు. వర్కింగ్ ఆఫ్ PNP ట్రాన్సిస్టర్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మిడిల్కి వచ్చేలాకి మన వీడియో ఎండ్కి రీచ్ అయిందనమాట. ఫన్నీ విషయం చెప్పడం ఏంటంటే, ఈ టాపిక్స్ మీద కాలేజ్లో బాగా చదివి ఎగ్జామ్స్లో బాగా రాసి టాపర్స్ అయిన వాళ్ళందరూ మన ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చక్కగా బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు చేసి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్లో సెటిల్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్రాన్సిస్టర్ వాడట్లేదు, రెసిస్టర్ వాడట్లేదు, ఓన్లీ కోడింగ్ రాస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో. వాళ్ళకి బీటెక్ అనేది ఒక క్వాలిఫికేషన్ లాగా ఉపయోగపడింది అనమాట. సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయారు. నేను ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చేశాను. సో అక్కడ కూడా మాకేమీ ఇవేమీ రియల్ టైంలో ఏం చెప్పలేదు మాకు. ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లో మాకు నేర్పించింది సి లాంగ్వేజ్ నేర్పించారు, C++ నేర్పించారు, నెట్వర్కింగ్ గురించి నేర్పించారు, మైక్రో కంట్రోలర్లోకి వెళ్ళిపోయారు. మైక్రో కంట్రోలర్ గురించి నేర్చుకున్నాము, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ గురించి నేర్చుకున్నాము, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపించారు. సో ఇవి మీ కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు ఉపయోగపడతాయి అన్నారు. అందులో నేను మీకు క్లాసెస్ చేసిన ఏం చేయాలి? ఎంబెడెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డైరెక్ట్ ఇన్స్టిట్యూటే ఉంది, వెక్టర్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్. ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తారు. బీటెక్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, ప్రాజెక్ట్ చెప్తారు, సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు.
ఇతను కోడింగు అన్నీ తెలుసు అంటారు, కంపెనీకి అప్లై ఉంటారు. ఆ కంపెనీలో సెలెక్ట్ అయితే అక్కడ ఉన్న వర్క్కి రిలేట్ అయిపోతాం. ఓకే, రియల్ టైం అంటే ఎలా ఉంటుంది, థియరీ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్.